Right. So move on to the next concept, guys. So one of the important concept in aptitude, partnership. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 2 marks, guys. So that's why very important concept and very dead easy topic also, guys, here. If you are perfect in ratio and proportion concept, okay, and next the percentage concept, guys, here. So partnership concept is very dead easy, guys. Partnership concept is very dead easy. Okay, so if you are perfect, one of the sub concept in ratio and proportions, guys, are partnership. Okay, right. Anyone, guys? Partnership can be classified as how many types? First of all, what is the meaning of partnership? Anyone? Anyone, guys? So what is the meaning of partnership? So 2 or more people started a business is called the partnership. 2 or more people started a business is called the partnership. Okay, right. So anyone, guys, partnership, how many types? Guys, am I audible, all of you? Yes, sir. Alright, how many types? మీకు తెలిసింది చెప్పండి అండి. No problem. How many types? Partnership can be classified as 2 types. The first one is active partner and second one is a sleeping partner. The first one is a active partner and second one is a sleeping partner. Okay, na? So total enter the concept, guys, here. Total enter the concept and for, okay, na? For only single formula. That formula is profit is equal to so investment into time. Investment into టైం. అంతే కదండి, మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాము, ఓకేనా, ఎంత టైం వర్క్ చేసాము, సో దాన్ని బట్టి మనం ప్రాఫిట్ ఇస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 persons ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ అజంప్షన్ 2 persons A and B started a business. A investing 10,000 rupees. A investing 10,000 rupees. B investing 20,000 rupees. Okay, so AB started a business. A investing 10,000 rupees. B investing 20,000 rupees. At the end of the year, they get a total profit of. So at the end of the year, they get a total profit of 60,000 rupees. At the end of the year, they get a total profit of 60,000 rupees. Find out the A share. Find out the A share. Okay, so this is a given question, guys, here. Right, total enter the concept on the single formula. That formula is profit is equal to investment into time. Okay, so A investment is how much, guys? 10,000 rupees, guys, here into time. Okay, look at the screen, guys, here. So time gani mention cheyakapote, so default we are taking 1 year, guys, here 1 year. So default we are taking 1 year and one more thing, guys, here in this concept time should be always in months andi. Problem lo years అని చెప్పినా సరే we are converting months andi. And 1 year into how many months? 12 months. Okay, so time is how much, guys, sir? 12 months. And B investment is how much? 20,000. Okay, na? How many months? So 12 months, guys, here. Okay, na? So time mention check with the default we are taking 1 year, guys, here. Let me calculate, guys, here. So 12 is cancel. How many zeros are equal? 4 zeros are equal. Then 4 zeros ki cancel. Okay, na? Remaining is how much, guys, here? 1:2. And A investment ratio 1 part, B investment ratio 2 parts, guys, here. Okay, na? Total how many parts? 3 parts. Total how many parts, guys, here? 3 parts. So 3 parts is equal to, they get a total profit is how much? 60,000 rupees, guys, here. They get a total profit is how much? 60,000 rupees. Right, 3 parts is equal to 60,000 rupees, guys, here. Then 1 part is how much, guys? So 3 ones are 3 twos are 6. How many zeros are there? 4 zeros are there. Then 20,000, guys, here. 1 part is how much? 20,000. So we have to find out the A share. A is how many parts here? 1 part. 1 part is how much? 20,000. Now tell me, guys, here, A share is how much? 20,000.
20,000 rupees. Yes, sir. 20,000 rupees. So no sir, we have to find out the B share ante. So find out the B share. So B is how many parts here? Two parts here, guys. Here. So one part is how much? 20,000. Total is how much? 40,000. Okay, 40,000 plus 20,000 is how much? 60,000. That end of the profit is how much? 60,000. Okay, right. And if you observe, guys, sir, both are investing amount and both are working at the end of the year is called the active partner. And ఇద్దరు అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు, ఇద్దరు వర్క్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అండి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద యాక్టివ్ పార్ట్నర్. Coming to the second one, sleeping partner. Coming to the sleeping partner. For example, A started a business. Okay, so AB started a business. AB started a business. A investing 30,000 rupees. A investing 30,000 rupees and B investing 60,000 rupees. Okay, so B is a sleeping partner. B is a sleeping partner. అంటే అతను అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాడు కానీ వర్క్ చేయడు. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా మంది ఏంటంటే నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామని చెప్తుంటారు, రైట్? వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు కానీ వర్క్ చేయరు. కానీ ఓకేనా, రైట్, అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకసారి మనం. సో AB started a business. A investing 30,000, B investing 60,000. B is a sleeping partner. At the end of the year, they get a total profit of, for example, 1 lakh rupee, guys, here. At the end of the year, they get a total profit of, so 1 lakh rupee, guys, here. Okay, right. So now A is a working partner kada. A is a working. And free ga work chestara meru? No. Okay, A take the salary. A take the salary, for example, 10,000 rupees, guys, here. A salary is how much, guys, here? 10,000 rupees. Find out the A's total share. Find out the A's total share. Okay, so the given question, AB started a business. A investing 30,000, B investing 60,000. B is a sleeping partner. Okay, B is a sleeping partner. So at the end of the year, they get a total profit of, so 1 lakh rupee. 1 lakh rupee. So A is a working partner. So A take the salary. So in the profit, 10,000 rupees, guys, sir. Find out the A's total share. Question ఎలా అయినా ఇవ్వడేనండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, బట్ సో టోటల్ ఎంటర్ ది కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫార్ములా. దట్ ఫార్ములా ఇస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం, గైస్, హియర్, రైట్? సో ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ హౌ మచ్? 30,000. సో టైమ్ ఇస్ హౌ మచ్? టైం గురించి ఏమైనా చెప్పాను మీకు నేను? నో, చెప్పలేదు. కాబట్టి డిఫాల్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ 1 year. అండ్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ హౌ మచ్? 60,000. హౌ మెనీ మంత్స్? 12 months, guys, here. Okay, so let me calculate, guys, sir. So 12 key cancel, 4 zeros key cancel. So 3 ones are and 3 twos are 6. Okay, right. So the ratio is how much, guys, sir? 1:2, guys, here. Total how many parts here? 3 parts. 3 parts, guys, sir. Total how many parts here? 3 parts, guys, sir. Right. Coming to the total profit is how much? 1 lakh rupee. So A is a working partner kada. So ఈ 1 lakh లో నుంచి so A take the salary 10,000 అండి. And the remaining amount is how much? 90,000. Right, very good. 90,000. ఈ 90,000 లో వీరు ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకుంటారండి. రైట్. సో 3 parts is equal 90,000 అయితే then 1 part is how much, guys? 30,000. 30,000. Very good, excellent. Okay, so now we have to find out the A share. A is how many parts here? 1 part. 1 part is how much? 30,000. So this is a A share. A share is how much? 37. But we have to find out the A's total share anadu ikkada. A's total share ante including the salary also. Total amount is how much, guys? 40,000. That is the answer, guys. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బోత్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అమౌంట్, కానీ ఏ ఈజ్ వర్కింగ్ అండి. బి ఈజ్ ఎ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. సో బి అనే పర్సన్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాడు కానీ వర్క్ చేయడు. అందుకని సో ఏ అనే పర్సన్ ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తారా? కాదు కదా. సో అందుకని ఏ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడు? టేక్ ద సమ్ సాలరీ 10,000 rupees ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఏ టేక్ ద సాలరీ వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి సమ్ అమౌంట్ సాలరీ తీసుకున్నాడు. రిమైనింగ్ ఉన్న అమౌంట్ని ప్రాఫిట్ని వాళ్ళు ఈక్వల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Say sir, no. Okay, right. I'm taking one more example, guys, here. For example, AB started a business. AB started a business. A investing
10,000 rupees and B investing 20,000 rupees. Okay, after 6 months, B left the work. After 6 months, B left the work. That time, C joined the business with capital of 30,000 rupees. With capital of 30,000 rupees. Find out the investment ratio. So AB started a business, A investing 10,000 and B investing 20,000. After 6 months, B left the business. Same time, C joined the business with capital of 30,000 rupees. Find out the investment ratio. What is the formula, guys? Profit is equal to investment into time. Right. So A investment is how much? 10,000. Time is how much? 12 months. So B investment is how much? 20,000. How many months? 6 months. 6 months మాత్రమే వర్క్ చేశాడు. After 6 months he left the business. Right. The same time C joined the business with a capital of 30,000. How many months he working? 6 months కదా. Okay, 6 months అండి. Let me calculate, guys. 6 ones are 6 ones are 6 twos are. How many zeros are equal? 4 zeros. 4 zeros ki cancel, guys, here. Right, and remaining is, so 2 is to 3, guys, here. Okay, at the end of the year they get a total profit of 49,000, guys, here. At the end of the year they get a total profit of 49,000. Find out the A share or B share, C share, no problem, guys. Okay, total how many parts here? 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. Right? 7 parts is equal to, so 49,000, guys. Then one part is how much, guys? 7,000. So we have to find out the A share. So 7 twos are 14. And A share is how much, guys? 14,000 rupees, guys. Okay, 14,000 rupees. So కొంచెం డిఫరెంట్గా అడగాలంటే ఇలా అడుగుతుంటారండి. ఓకే, రైట్. లేదు సార్ ఇంకొక మోడల్ కూడా చూద్దామండి క్లియర్గా. 1 second. So AB started a business. A investing 20,000 rupees. A investing 20,000 rupees and B investing 30,000 rupees. Okay, so A investing, okay, ABC తీసుకుందామండి, no problem. ABC started a business. A investing 20,000, B investing 30,000 and C investing 60,000 rupees, guys, here. C investing 60,000 rupees. Okay, after 6 months A invested 10,000 rupees more. Okay, after 6 months A invested 10,000 rupees more and B investing also 10,000 rupees more, but C withdraw the 50% of his capital. So C withdraw the 50% of his capital. Find out the investment ratio. Okay, ABC started a business. A investing 20,000 rupees, B investing 30,000 rupees, C investing 60,000 rupees. After 6 months A invest 10,000 rupees more and B also invested 10,000 rupees more, but C withdraw the 50% of his capital. Find out the investment ratio. Right, and so formula is profit is equal to investment into time. So profit first A investment is how much? 20,000. 20,000 rupees, how many months, guys? How many months? 6 months. 6 months. Very good, Andy. 6 months. After 6 months, he invested 10,000 rupees more. And now capital is how much? 30,000. So 6 months వరకు మాత్రమే 20,000 అండి. తర్వాత 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కదా, అంటే టోటల్ అప్పుడు క్యాపిటల్ ఎంత అవుతుంది? 30,000 అవుతుంది. ఈ 30,000 రూపీస్ హౌ మెనీ మంత్స్ అండి? 6 months. రిమైనింగ్ 6 months కదా. 6 + 6 1 year కదా వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. Right, and same like this. So B investing 30,000 rupees. How many months? 6 months. After 6 months he invested so 10,000 rupees more. It means 40,000 rupees. Okay, now how many months? 6 months. Next, C invested 60,000 rupees. How many months? 6 months. Okay, now he withdraw the 50% of his capital అన్నాడు. అంటే 60,000 50% is how much, guys? 30,000. 30,000. Very good. And 30,000 how many months?
6 months. రిమైనింగ్ 6 months. ఇది ఫార్మేషన్ అండి, ఇది ఫార్మేషన్. ఇక్కడ ఇంకా ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లమ్ గైస్ హియర్. ఓకేనా, రైట్. సో 6కి 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 6 క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఈక్వల్గా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 4 zeros కి 4 zeros కి 4 zeros కి అండ్ 4 zeros కి 4 zeros కి 4 zeros క్యాన్సిల్ గైస్ హియర్. ఓకేనా, చెక్ చేద్దాం. సో 2 + 3 5. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 5 + 4 3 + 4 7. Next 6 + 3 9. So any cancellation guys here? No cancellations guys here. So this is the investment ratio guys here. 5:7:9. Okay na? So meeku exam lo aithe they are giving some profit also. So profit తీసుకొని total parts తీసుకుంటే will get the answer, no issue guys. Clear guys all of you? ఒకవేళ డిఫరెంట్గా అడగాలంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతుంటారండి. సో సమ్ టైమ్స్ ఏం చెప్తారంటే 50% అని చెప్పకుండా సో 1/2 ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్. ఓకే, 1/2 అంటే ఏంటండి? 50% కదా. సేస్ ఆర్ నో? రైట్. సో సమ్ టైమ్స్ కొంచెం ఇలా అడుగుతుండే డిఫరెంట్గా, అంతేగాని మళ్ళీ మా సార్ చెప్పలేదని ఫీల్ అవ్వద్దండి ఇక్కడ. రైట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్, పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ అండి, సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ గైస్. ఓకే, ఇంకా ఫాస్ట్గా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. టోటల్ ఎంటర్ ది కాన్సెప్ట్, సింగిల్ ఫార్ములా, ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం. రైట్. Ravi and Nikhil started a business investing 48,000 and 64,000 respectively. But Nikhil left the business after 2 months. Find the difference between the shares of profits of Ravi and Nikhil if the total profit at the end of the year was 12,100. Okay, ఒకసారి ట్రై చేసి చెప్పండి ఫాస్ట్గా. So Ravi and Nikhil guys here investing 48,000 next 64,000. Okay, so same formula guys here, profit is equal to investment into time. So Ravi investment is 48,000. Next how many months? 12 months. So Nikhil investment is how much? 64,000. How many months? Only 2 months. Only 2 months guys here. Okay, so let me calculate guys here. ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్, టోటల్ ఎంటర్ ది కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రమే ఉంటుందండి ఇక్కడ. సో 2 1s are 2 6s are 12. How many zeros are equal here? 3 zeros ki 3 zeros ki cancel guys here. 3 zeros ki 3 zeros ki cancel. Right, and let me calculate guys sir. So 2 2s are and 2 4s are. Next 2 3s are and 2 2s are. ఇంకెన్ని క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయండి? రైట్. 4 6s are 24. 4 8s are 32. ఓకేనా, రైట్. సో 2 3s are and 2 4s are. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయండి? రైట్. సో 2 3s are and 2 2s are. 3 3s are 9 guys here. So 9:2 guys here. 9:2. Total how many parts guys here? 9 + 2 11 parts. 11 parts is equal to so 12,100. Now one part is how much guys here? 11 ones are 11 square and the 121 kada, and 2 zeros ki 2 zeros and 1100 guys here. One part is how much? 1100. So we have to find out the difference and find the difference. So 9 ki 2 ki difference enta? 7 parts guys here, and 7 into 1100 is equal to so 7,700. Option unda? Right. Option 3 is the right answer guys here. Option 3 is the right answer. Clear and all of you? Guys, is it clear? What happened guys? Yes sir. Just on your spectrum medicera. Right. So move on to the next question guys. Sir? Yeah, చెప్పండి. Sir, ఒకసారి క్వశ్చన్ చిన్న డౌట్ ఉంది సార్. చెప్పండి. సార్ ఇందులో నిఖిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది 64,000. Okay. Okay sir, okay sir, clear sir. Right. Okay. Next one. ABC entered into a partnership. A contributes 360 rupees for 4 months. B contributes 420 for 3 months.
and C contributes 180 for 5 months. If the total profit is 400 rupees, so what will be the share of A? Simple question andi, fast answer cheppeseyandi, same model but numbers change. $160, sir. Okay, very good, excellent. And 160. Okay, anyone? సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి, ఫాస్ట్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, పద్ధతి ప్రకారం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. టోటల్ ఈ కాన్సెప్ట్లు ఏంటంటే ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనమాట, ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో ఒకసారి నోట్ చేస్తానండి. సో ఏ కాంట్రిబ్యూట్స్ 360 rupees ఫర్ 4 months. నెక్స్ట్ బి కాంట్రిబ్యూట్స్ 420 ఫర్ 3 months. Next, C contributes 180 for 5 months. Okay, 180 for 5 months. The only calculations, guys, are how many zeros are equal? So 1 0 equal 0 key 0 key 0 key cancel, guys, here. Okay, na? Right hand. Let me calculate, guys, sir. 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 3 are 18. Any cancellations unnaya? I think no. 6 4 are 24, 7 3 are 21, 3 5 are 15. Any cancellation? Yeah, cancellations అవుతున్నాయండి. Right. So 3 8s are 24, 3 7s are 21, 3 5s are 15. Any cancellations? No cancellation. 8 is to 7 is to 15, guys, here. Total how many parts? 8 plus 7 and 15, 15 plus 5 and 20. Right? So then 20 parts is equal to how much, guys, sir? 400. Then one part is how much, guys, sir? 0 key cancel. So 2 1s are and 2 2s are. And one part is how much? 20, guys, here. So we have to find out the share of A. A is how many parts, guys, here? So 8 parts, guys, here. 8 into 20. 8 2s are 16 and 0 key 0. Then answer is 160. 160. Clear and all of you? Yes, sir. Right, simple question and fast answers ఇవ్వండి. 4 milkmen rented a pasture. A puts garage 16 cows for 3 months. B 20 cows for 4 months. C 18 cows for 6 months. And D 42 cows for 2 months. If A share of rent be 2,400, the rent paid by C is same model అండి. సో అడిగే విధానం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ చేసే విధానం మాత్రం సేమ్ అండి. Option D, sir. Option D. Very good. Inka. Anyone? 5,400. Very good. Excellent. Andy. Simple. A puts garage 16 cows for 3 months. Profit is equal to investment time. Okay, same formula. కొత్తగా నేను అద్భుతం ఏం రాయట్లేదు ఇక్కడ. So 20 4 months, 18 6 months. Next 42 2 months, guys. 42 2 months. So let me calculate, guys, sir. 2 1s are and 2 3s are and 2 2s are and 2 8s are 16. Okay, let me calculate. So 2 4s are and 2 10s are and 2 9s are and 2 21s are. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, చెక్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. సో 4 3s are ఎంత? 12 and 10 2s are 20, 9 3s are 27 and here is the 21, guys. No cancellations, I think. Okay, A share is how much? So 2,400. A is how many parts here?
12 parts. So 12 parts is equal to 2400. Now one part is how much, guys? So 12 1 the 12 2 the 24, and one part is 200, guys, here. So we have to find out the C share. C is how many parts here? 21 parts. One part is how much? So 200, guys. 21 into 2, how much, guys? 54. 27 kada, right? 27. So 27 2s are 54. Okay, then 5400. Clear and all of you? Yes, sir. Okay. Next one. The ratio of investment by A to that by B in a business is 14:15, and the ratio of their respective profits at the end of the year is 2:5. If A invested the money for 3 months, then for how much time B invested his money? We have to find out the time, guys, here. Time ni find out cheyali. Ippudu varaku manamu sharing find out cheskunటూ వచ్చాము మనం. Seven, sir. 7. Very good, excellent, and 7. Alright. So A investment is how much? 14 parts, and B investment is how much? 15 parts. Okay. Respect to the at the end of the year. At the end of the year అన్నాడు ఇక్కడ. At the end of the 2:5, if the A invested money 3 months and profit is equal to investment into time. So B time మనకు తెలుసా, we don't know, let X అనుకుందాం. But profit ratio is also given here, guys, 2:5. If you observe, guys, clearly, for example, is a A and is a B and C and D. Now tell me, guys, look like a proportion. What is the proportion formation? AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. Then 14 into 3 into 5 is equal to, so 15 into X into 2. Let me calculate. So 2 1s are 2 7s are 14. Next 3 5s are 15. 15 cancel, guys, here. Then X is equal to how many months, guys, here? 7 months. Okay, very good. And option 4 is the right answer. Clear, guys, all of you now? Say yes or no? Yes, sir. Right. So move on to the next one, guys. A started a business with a capital of 85,000 rupees. B joined the business with 42,500 rupees. After some time, for how much period does B join? If the profits at the end of the year are divided in the ratio of 3:1. Same model problem, numbers change, guys, sir. Same model problem, numbers change. What is the answer? Same model problem, guys, but numbers change. A invested 85,000 rupees. Okay, how many months? 12 months. How many months? 12 months. Next, B invested, so 42,500. How many months? We don't know. Let X, guys, here.
then is equal to the profit ratio is how much? 3:1. Again look like a proportion. What is the proportion formation? AD is equal to BC. First cancel the 2 zeros guys here, and so 850 into 12 into 1 is equal to, so 425 into x into 3 guys, x into 3. Let me calculate guys here. Okay, so 425 ones are 425 twos are 850. Okay, so 3 ones are 3 fours are, right? Any cancellations? No cancellation. So x is equal to how many months guys here? 8 months. అంటే అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని పెట్టేస్తారండి, కానీ ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇక్కడ 12 అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఎనీవన్? ఈ 12 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఏన పర్సన్ 12 months వర్క్ చేసిన మీనింగ్ కదా. Am I right? Okay, right. But the given question here, for how much period does he be joined? ఎంత సమయం తర్వాత ఇతను జాయిన్ అయ్యాడు అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు 8ని తీసుకెళ్ళిపోయి నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటి? సో బి అనే పర్సన్ 8 months వర్క్ చేశాడు మీనింగ్. కానీ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఫర్ హౌ మచ్ పీరియడ్ డస్ బి జాయిన్, ఎంత సమయం తర్వాత బి జాయిన్ అయ్యాడు అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. అంటే ఎంత సమయం వర్క్ చేసిన మీనింగ్ కాదు, ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 months guys here. మీకు ఆప్షన్లు ఇక్కడ లేదండి ఆన్సర్, బట్ ఎగ్జామ్లో ఇస్తారు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా? సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ 4 months guys here. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ అండి. సో ఎగ్జామ్లో మీకు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గానే ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ లేదంటే డెఫినెట్లీ చెప్పండి. ఏ 12 months చేసారు అని చెప్పలేదు కదా సార్, హౌ వి ఆర్ టేకింగ్. సో స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఓకేనా? ఇన్ కేస్ టైం పీరియడ్ కానీ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ టు ద వీఆర్ టేకింగ్ 1 year అని చెప్పాను మీకు. నేను స్టార్టింగ్ చెప్పాను, డిఫాల్ట్ గా ఇవ్వకపోతే మనం 1 year తీసేసుకోండి. 1 year అంటే హౌ మెనీ మంత్స్? 12 months. సో ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ టైమ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ మంత్స్ అండి. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ?